Всем привет, друзья мои, с вами АЛМАЗНЫЙ. Ребят, я снова поиграю в Ultimate Custom Night. А теперь ваш комментарий. Поздравляю всех, кто попал в этот выпуск. Также призываю вас писать как можно больше комментариев, чтобы у вас было больше шансов попасть в следующий выпуск с комментариями. И сегодня, ребята, я покажу вам все скримеры или же неожиданные появления аниматроников, собственно говоря, в Ultimate Custom Night. Да, то есть не все здесь имеют скримеры или же неожиданные появления. Допустим, вот нету фонгая появления вообще. Или у этих оно не неожиданное, они просто звуки издают. То есть некоторых просто-напросто не будет в этом выпуске, ребята. Собственно говоря, аниматроников. А кого возможно будет, я вам, естественно, покажу. И давайте начнем. Поехали! You never stood a chance! Mr. Hubs got me. You won't get tired. He's here and always. I never thought I'd make it through that vent, but now we are together. You're blinked. Seeing you, pal. What a gift to relish, a victim that can... This time, there is more than an illusion to fear. I will vomit you back to relieve your horror. I am a burning reminder of your misdeeds.
something bad happened. I could hear you breathing. Show times are on the hour. Not a moment before and not a moment later. Down here. Everyone underestimates me, but then they turn their back and I'm like, boo! And they're like, wah! Well, it seems that your journey has ended. Very sorry. If it weren't by me, you could not imagine how terrible it would be. I get scared thinking about it. I'm glad it's not me. It reminds me of a time I was speaking to my good friend Orville. We were sitting on a park bench watching the pigeons. I was on the left, he was on the... Oh, wait, was I on the right or left? Anyways, it doesn't matter. We were sitting on there watching the pigeons. And I said to Orville, "Friend, those birds are frozen." And he kind of looked at me like I'd lost my mind. But I reminded him that it was winter, and often birds will sit in a tree until they freeze. And then they sort of fall to the ground until the sun warms up and they can, move around again. So I said to Orville, "You might as well save those breadcrumbs until the birds thaw, because they can't very well enjoy them in the condition they're in." To which he asked what I meant, and asking what condition the crumbs should be in before he threw them to the birds, assuming that I meant the birds couldn't enjoy the breadcrumbs in the condition that the crumbs were in, when in fact I had meant the birds could not enjoy them in the condition that the birds were in, considering that the birds were frozen. So he took a moment and then threw his last handful onto the ground. I said to him, "Orville, why did you throw the breadcrumbs to the birds when I just told you they're frozen?" To which he responded, "The breadcrumbs are not frozen." Again, misunderstanding my words. I didn't mean to say that the breadcrumbs were frozen when I said I told you they're frozen. I'd been referring to the birds. In hindsight, what I should have said was, and this would make perfect sense, "Why did you throw the breadcrumbs to the birds when the birds are frozen?" He misunderstood upon my correction, stating that he didn't know what else to do with the breadcrumbs, and that perhaps, when the birds thawed, they'd still be able to eat the crumbs. So I said to Orville, and this is what I said to him, I said, "Orville, the birds may be dead." I consider it a dignified death. Don't you hate getting killed by obscure second... Now is my time to shine. Please deposit 5 coins. Please deposit. Please deposit 5 coins. What a fine day to come here and say that your face and flesh I must play. I may not like wet. Yar, you win some, you lose some. Yarg, you play with fire in some... Hey, keep it down, would ya?
can cut you into. I always come back. There is room for one more. И, ребята, сейчас вы досмотрели все возможные скримеры или появление аниматроников, неожиданные или ожиданные. Вот. И, в общем-то, надеюсь, вам это все понравилось. Я проделал огромную работу над этим, над всем. Потому что, вы понимаете, каждый скример мне нужно было еще получить. Причем не каждый раз он еще получался. Сейчас вы видите всех аниматроников, которых я вот вам показал. А те, которые вот эти выключены, заглушены, значит, я вам их не показывал. А именно, Фонгай. Ну, что я вам покажу? Он тупо звонит и базарит. Олдмен, что я вам покажу? То, как он тупо мне заблокировал эту, как его, камеру и все, тоже нечего показать. Или, допустим, что я вам покажу с ББ, с Балнбоем или GG, допустим. Потому что один за столом сидит, другая перед столом сидит и ржут. И все. То есть там тоже нечего показывать. Все остальное, все, что возможно было, даже с Фредбером простым, который с фиолетовой шлепой, я вам тоже показал его скример. Надеюсь, вам это все понравилось. Опять же, попрошу вас, поддержите меня, пожалуйста, лайком, потому что я очень сильно старался для вас сделать этот выпуск. Я потратил очень много времени на то, чтобы его сделать. Вот. Ну и, в принципе, все. На этом пока все, друзья мои. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу ВКонтакте. С вами Алмазный. До новых встреч на канале.